Assalamualaikum and a very good morning to Dr. Syed and my fellow friends. We are from Group Ed want to present our chosen topic tutorial, which is transformation in urban worlds. Before we start, let me introduce myself and my group members. My name is Nur Fatihah binti Mak Yasin and my group members is Nur Hafizah binti Morshidi, Nur Aina binti Malik and Nur Farisha Izlani binti Rosli. According to Yanis Martinus Pasaribu in 2018, urban or city is the arrangement of the activities of objects and public spaces in area with a partial control system that is never completed. Sociological, economic, geographical, cultural, historical, artistic, landscape, and anthropological aspects are involved in urban formation. But the aspect of social control and profit are the most often key in urban growth. The concept of urban space fragments urban society on socio-political conditions and cultural attitudes that vary from one individual to another and from one generation to the next. On the one hand, the design of a city is conceptually bound by its history, but at the same time, the shape of a city fully adopts the spirit of utilitarianism. It is then constructed into an urban lifestyle of the community that interacts in it. While on ETL in 1997, urban space is structured and expressed very explicitly urban space of such organizational principles as class, gender, and ethnicity. It has been remarked with reference to the urbanized society of Singapore that given its physical and socio-political compactness, the changes introduced by the government in the context of global processes have given rise to highly interactive effects and results. According to Dwyer, in 1972, the concept of cities and towns in general in Southeast Asia can also be classified as catalysts intellectually, socially, and politically. Urban areas and their influence will continue as their boundaries are extended through suburbanization and the creation of satellite towns. As mechanization in agriculture and demography and economic pressures push labor into urban-based occupations, and as rural people take conscious decisions to migrate in search of work, education, and new opportunities. In a global and electronic world, cities and towns above all are centers of information, image and symbol construction and dissemination. Major activities located there are in publishing, television and film production, the arts, entertainment, advertising, education, training, and government. While Transit in 1986 stated that urbans grow and change uniquely in relation to the reality of the place, local history, tastes, needs of its people, tradition, value convention, politics, and economics of the community in which they live expertise. This is also reinforced by Rowley's in 1994 statement that a city is essentially a place that allows all activities and events to take place. But at a macro level, the design of a city involves the integration of land use, people, goods movement, traffic management, and the shape of the built environment. All of these are engineered to facilitate the growth of various economic activities through the provision of various high-quality infrastructure that is efficient, functional, attractive, and can respond to changing needs of the community and its environment from time to time. Factors in the occurrence of urbanization transformation. According to Murky, Owen, United Nations and Evers in the Sociological of Southeast Asia book, from a modest 15% of the total Southeast Asian population living in urban areas in 1950, the proportion has increased to well over 40% today. 50% is anticipated by 2010, with countries like Malaysia and the Philippines having already reached over 16% by 2005. And Indonesia nearly 50%, thus we should recognize that there is considerable variation in the definition of urban areas from country to country.
The urban conglomeration of Jakarta, Metro Manila, Bangkok and Ho Chi Minh City each had population of over 5 million in 2005, with Greater Jakarta estimated at 17 million and the Bangkok metropolitan area between 6.5 to 9 million. So, the factors in the occurrence of urbanization transformation were because of population growth and migration. According to Brankica Milojevic in 2012, population is one of the most influential factors in shaping urban form. It directly affects the size of cities, cultural pattern of urban environment, and character of urban activities, which directly reflects on the urban space. This is due to economic and demographic pressures in rural areas, namely due to lack of employment opportunities, low wage in agriculture, lack of land, and poverty. This causes households in rural areas to migrate from rural to urban areas to work as laborers there. However, McGee stated that the complexities in the decision-making processes of migrants were recognized, as well as the range of individual circumstances of a mobile population. The combination of reason and changing motivation which made migration a likely option, and the structural condition which generated physical relocation. The number of cities increased faster in developing countries that have more difficulties to provide the basic needs such as jobs, housing, water drinking to their population. Second, upgradation of infrastructure. The transformation of urbanization that has taken place has also led to a development of infrastructure such as medical facilities, internet network, education, religious centers, recreational parks, and others. However, according to RIG 2001, the influence of education and media more broadly has resulted in a shift in the aspiration of young people as they tend to choose clean jobs in the non-agricultural sector and want to acquire modern goods and lifestyle in achieving social mobility. However, there is and continues to be interaction between rural areas and the interpenetration of cities and spaces that are growing through such processes. Suburbs, resettlement of urban activities including tourist resorts, retail branches and factories to the countryside, and expanding metropolitan territories in urban agglomerations such as Jakarta, Metro, Manila and Bangkok. City-based, the industry employs rural workers in a layout system. The rural craft industry flourished in scale and exports to the urban markets. Assalamualaikum. Nama saya Nova Syedliani binti Rosli. Nombor metrik BA 19110602. Oleh itu, terdapat 5 kesan positif transformasi bandar. Yang pertama, peluang pekerjaan. Kedua, penyediaan kemudahan asas. Ketiga, bekalan air bersih dan kemudahan elektrik. Keempat, tahap kesihatan. Dan yang terakhir, tahap pendidikan. Pembandaran boleh mendatangkan kesan positif, khususnya dalam mencapai matlamat pembangunan negara. Di samping itu, ia boleh mendatangkan kesan negatif jika proses pembandaran yang pesat tidak dikawal. Okey, kita teruskan dengan kesan positif yang pertama, iaitu peluang pekerjaan. Pengangguran yang berlaku di bandar umumnya disebabkan oleh kekurangan pekerjaan yang sesuai. Seterusnya, majoriti golongan penghijrah dari desa ke bandar tidak berpendidikan tinggi, kurang pengalaman dan tidak mempunyai kemahiran yang cukup. Seterusnya, mereka ini mampu bekerja di dalam sektor informal seperti peniaga kecil-kecilan, pemandu dan pengawal keselamatan. Seterusnya, ketiadaan atau kekurangan kelayakan, kemahiran dan pengalaman yang sesuai menyebabkan kerajaan sukar untuk merancang,
dan menyediakan pekerjaan yang dapat meningkatkan taraf hidup. Seterusnya, kesan positif yang kedua adalah penyediaan kemudahan asas. Pihak kerajaan terpaksa membelanjakan sebahagian besar daripada peruntukan kewangan untuk menyediakan pelbagai kemudahan asas kepada penduduk bandar. Di samping itu, peruntukan yang besar bagi menyediakan kemudahan asas merupakan satu beban kepada pihak kerajaan. Seterusnya, kerajaan bertindak menswastakan beberapa penyediaan kemudahan asas seperti elektrik, bekalan air, kemudahan telefon, perkhidmatan perbetungan dan pemungutan sampah. Misalnya di Kuala Lumpur, Indah Water Consortium IWK bertanggungjawab dalam menyediakan perkhidmatan perbentungan, sementara Alam Flora pula bertanggungjawab dalam perkhidmatan pengangkutan sampah. Kesan positif yang ketiga adalah bekalan air bersih dan kemudahan elektrik. Oleh itu, bekalan air bersih juga seharusnya dibekalkan secukupnya apabila penduduk semakin bertambah. Begitu juga dengan bekalan kuasa elektrik. Di samping itu, malangnya penduduk di bandar sering menghadapi masalah ketiadaan bekalan air dan elektrik. Misalnya apa yang berlaku di Kuala Lumpur pada tahun 1998 apabila mereka mengalami gangguan bekalan air yang berterusan menjelang Sukan Commonwealth ke-15. Seterusnya, kesan positif yang keempat adalah tahap kesihatan. Sebelum proses pembandaran, penduduk luar bandar lebih mempercayai bomoh dan dukun serta memilih untuk mengubati penyakit mereka secara tradisional berbanding mendapatkan rawatan secara moden. Namun, dengan adanya proses pembandaran, penduduk diperkenalkan dengan kemudahan teknologi perubatan yang moden dan diiktiraf akan keberkesanannya dalam mengenal pasti dan mengubati penyakit. Hal ini mampu menjamin kualiti hidup dan kesejahteraan penduduk bandar akan meningkat kerana penduduk mempunyai kesedaran tentang penjagaan kesihatan. Seterusnya, semakin maju sesuatu kawasan bandar, maka lebih banyak kemudahan seperti hospital dan klinik diperlukan untuk menampung penambahan bilangan penduduk yang menetap di kawasan tersebut. Seterusnya, isu penjagaan kesihatan semakin penting pada masa akan datang berikutan dengan perubahan ekonomi semasa dan perubahan taraf kesihatan penduduk. Berdasarkan data statistik, kepadatan penduduk meningkat di bandar kerana adanya perkhidmatan kesihatan yang baik dan penggunaan teknologi perubatan yang semakin maju. Namun begitu, peningkatan infrastruktur kesihatan yang lebih canggih dapat mengatasi masalah kesihatan dan mengurangkan kadar kematian penduduk. Oleh itu, proses pembandaran memberi kesan positif terhadap kesihatan penduduk. Okey, kesan positif yang terakhir adalah tahap pendidikan. Terdapat banyak institusi pengajian tinggi awam dan kolej-kolej swasta ditubuhkan untuk menjadikan penduduk jelek huruf
dan berpendidikan tinggi. Malah, kerajaan turut mengambil langkah untuk memajukan kawasan luar bandar dengan membina pusat pengajian tinggi di kawasan luar bandar seperti Universiti Kebangsaan Malaysia, Maktab Pengurusan Islam dan Pusat Matrikulasi Bangi supaya dapat mengembangkan kawasan tersebut menjadi bandar. Oleh itu, berlakunya migrasi penduduk ke kawasan tersebut dengan tujuan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Oleh itu, berdasarkan data statistik, kepadatan penduduk juga berlaku kerana pertambahan jumlah kemasukan pelajar ke institusi pengajian tinggi semakin meningkat dari tahun ke tahun. Seterusnya, dengan adanya pusat pengajian tinggi di luar bandar, penduduk dapat meningkatkan taraf pendidikan mereka dengan seterusnya memperbaiki kehidupan mereka dengan menjadi yang lebih baik. Oleh itu, melalui pendidikan tersebut, mereka berpotensi untuk mendapatkan peluang pekerjaan baik dan bertaraf profesional. Selain itu, pendidikan yang berkualiti sangat efektif bagi menentang kemiskinan, membina demokrasi dan membentuk masyarakat yang sejahtera. Pusat pendidikan yang dibina memberi kesan positif terhadap pendidikan penduduk. Assalamualaikum. My name is Hafiza binti Moshidi, BA 19110412. Today, I would like to explain about 3 negative effects of transformation in urban world. The first one is intensive urban growth can lead to the greater poverty, and the second one is development of slum, and the last one is the overcrowding situation in the city. Firstly, I will explain the effect of transformation in urbanization on society in Southeast Asia is an intensive urban growth can lead a greater poverty. This is because the local government cannot provide service or facility to everyone. According to Arrangement 2021, state that the poverty rate of the urban population in Malaysia is at 3.8%, while rural poverty is 12.4%. These statistics state that the poverty line in Malaysia is increasing in 2019. For example, in Malaysia, there was a sharp increase with the introduction of NEB in 1970. This policy has led to the influx of largest number of Malaysia people come into Kuala Lumpur and the Klang Valley. However, the lack of the affordable housing and for direct financial reason has caused a large number of people who migrate to the city to use self-help housing and have settled around areas that are already sustainable. Thus, the community has the development personality network to support their adaptation to the way of life in the urban area. To overcome the problem of poverty, there were, in other words, functioning community, providing crucial welfare service which government and urban employer did not provide. Urban residents maintain link with their home village, often retaining a stock in poverty, returning home for special occasion and sending remittances to their family. This network of reciprocity and support have been the subject of study in many parts of the region. In Jakarta, according to King 2008. Next, the second negative effect of urban transformation in world is the development of slum. This is because
the cost of living in urban area is very high when it has been combined with random and unspec'd growth. It will directly result in the occurrence of unemployment, and there is also the spread of the pollution sentiment whose rural to urban migration has been irregularly represented by squatters. The growth of squatter areas in the city is on the rise, and it has been exacerbated by rapid industrialization. This is due to the lack of the land's development for housing, coupled with the lack influx of the rural migrant into the city in search of a better life, and high land prices have made it difficult for people to buy it, especially to the poor urban people. According to Om Prakash Mata 2030, state that 24% of the squatter population is in East Asia compared to only 23% in Southeast Asia. These passages show that the urban population living in squatters area is 28.6% across Asia. For example, in daily activity through the production process by the community has produced waste that has resulted in the city being polluted, and the use of vehicles should also be restricted so that there is no traffic congestion in the increasingly developed city. The third negative effect is the overcrowding situation in the city. This is because overcrowding situation is where a largest number of people live in small space. Furthermore, the form of the congestion in this urban area is consistent due to the occurrence of overpopulation, and it is an aspect that is increasing day by day as more people and immigrants have moved to the city in search of a better life. According to a study by Doris Aquari 2017, there are several medium-sized cities in Southeast Asia and some several densely settled rice-growing regions. Nevertheless, most areas in Southeast Asia remain sparsely settled regions relative to East and South Asia. In fact, the low population density in Southeast Asia has reflected the characteristic of the periphery is low. Saya Nur Aina binti Malik, BA 1911-0403. Saya akan membincangkan kawasan bandar sebagai pusat simbol, kawalan dan peraduan. Okey, zaman penjajahan, kawasan bandar khususnya di kota ibu kota, bangunan pentadbiran dan keagamaan ini adalah kediaman gubernur seperti Dewan Bandar atau bandar, gereja, kelab Eropah, patung-patung, bekas perintis Eropah, pengasas tanah jajahan dan raja dan pentadbir merupakan simbol kuasa dan kuasa Eropah. Begitu juga pada zaman pra-kolonial, pusat bandar menyatakan kedudukan dan status penguasa selalunya dalam monumen keagamaan seperti kuil, istana ataupun yang berkait rapat dengan ketuhanan yang diandaikan atau separuh ketuhanan raja. Kawasan bandar ini adalah produk proses politik dan ekonomi yang berskala besar serta agensi manusia di peringkat tempatan yang terlibat dalam perjuangan dan konflik mengenai penggunaan ruang dan simbolik dan identiti yang melekat padanya dan bandar bentuk binaan. Okey, yang seterusnya, negara Singapura merupakan sebuah negara kota yang telah memberi contoh yang menarik tentang penciptaan identiti bandar
dan kebangsaan, malah transformasi masyarakat bandar di bawah kerajaan berpusat iaitu Kuat Parti Tindakan Rakyat ataupun dikenali sebagai PAP. Okey, negara Singapura ini terdiri daripada pendatang bahagian lain di Asia kerana mereka ini tidak dapat dengan mudah untuk merujuk kembali kepada identiti tradisional yang primordial. Okey, oleh sebab itu, mereka membangunkan ideologi pragmatisme, pembangunan dan kejayaan ekonomi atau dikenali sebagai identiti kebangsaan bukan ideologi yang berdasarkan nilai-nilai moden yang universal. Okey, manakala simboliknya adalah rumah pangsa lembaga perumahan dan pembangunan ataupun lebih dikenali sebagai HDB. HDB moden yang bertingkat tinggi, malah kawasan perindustrian yang dirancang dengan imej yang bersih yang diproyeksikan oleh Singapura dan kepelbagaian kaumnya. Dasar perumahan pula, kerajaan telah menjadi elemen utama dalam agenda pembinaan negara ini dalam menjaminkan kesahihan penyusunan semula kehidupan sosial, keluarga dan masyarakat dan dalam strategi pertumbuhan ekonominya sejak 1960 apabila HDB ditubuhkan. Okey, selain itu, dasar perumahan juga merupakan alat yang penting dalam menggalakkan pertumbuhan ekonomi dan memperluaskan pekerjaan, memandangkan sumber yang besar yang dihasilkan dalam industri pembinaan tempatan oleh negara Singapura. Walau bagaimanapun, elemen politik dan ideologi dalam perumahan juga harus dititik beratkan dan peranan HDB sebagai ejen kawalan sosial adalah sangat penting bagi negara Singapura. Namun, pada awal tahun penyatuan kuasa, PAP telah menghadapi tentangan yang hebat daripada barisan sosialis berhaluan kiri dan masyarakat tempatan dan termasuklah organisasi buruh yang mendapat banyak sokongan mereka daripada kawasan setinggan kelas pekerja lama dan penetapan setinggan pinggir bandar. Okey, justru itu perkara ini telah mengakibatkan pemusnahan penempatan sedia ada, penempatan semula penduduk di estet bertingkat tinggi dan bandar baru, malah perpecahan komuniti yang ditubuh kumpulan etnik dan rangkaian sosial. Oleh itu, pembangunan perumahan ini telah menjadi satu cara untuk mewujudkan warga Singapura baharu dan masyarakat baharu, dan mereka menghapuskan komuniti dan nilai tradisional, menggerakkan penduduk untuk menyokong kerajaan dan bekerja untuk Singapura yang moden, berbilang kaum, teguh dari segi ekonomi dan negara yang selamat. Okey, secara keseluruhannya, penduduk dalam masa yang agak singkat telah mengalami perubahan yang sangat besar dalam cara hidup daripada kebanyakannya bertingkat rendah milik persendirian perumahan vernakular kepada bertingkat tinggi milik awam kediaman moden. Okey, tidak dinafikanlah sebab kerajaan Singapura telah mahir menguruskan penyediaan perkhidmatan dan kemudahan untuk rakyatnya. Malah, Tremiwan yang sangat kritikal terhadap proses kawalan sosial yang dimulakan oleh PAP melalui dasar perumahannya mengakui bahawa ia telah membekalkan standard material perumahan yang agak tinggi. Perumahan awam berfungsi sebagai kenderaan simbolik yang berkuasa dalam pemodenan, pembangunan ekonomi dan identiti Singapura dan mekanisme kejuruteraan sosial yang sangat berkesan. Okey, dalam skop dan intensitinya, program HDB telah menyediakan makna sosial tertumpu untuk meneroka beberapa proses yang telah saya periksa dalam buku ini, iaitu perubahan ekonomi, pembinaan negara dan perubahan dalam kelas etnik, nilai budaya dan identiti.
For our conclusion, the internet connection between the urban and the rural and the rapid pace of change in which urban form expand and embrace previously rural area suggests that the broad distinction, though still heuristically useful, is becoming more problematical according to King 2008. Therefore, people move into the mega city for employment and better living. Had to curb this trend of movement, government should try as much as possible to provide basic amenities to all districts of the respective nation, thereby creating more employment opportunity for the citizen. Next, one of the important dimensions of urbanization in Southeast Asia has been its role in symbolizing the nation and projecting image and identity of nationhood in a modernization and globalization world. That's all from our group. Thank you.